Hello Vlogience! Welcome and welcome back to my vlog! For today's video, guest ko na naman si Mama. So, last time kasi nag-guest na siya sa akin wherein make-upan ko siya. Pero, I think super light lang naman yung ginawa naming makeup nun kasi pang Zoom meeting lang naman niya yon. So, today, medyo dramatic or intense yung gagawin natin makeup ni Mama. Kasi yun naman talagang favorite niya, yung putok na makeup. Bale, ang twist ng gagawin natin for today, after ko makeupan si Mama nung look na gagawin ko sa kanya, gagawin ko rin yun sa aking sarili. Yun. So, kung ano yung ginawa ko sa kanya, exactly gagawin ko rin sa sarili ko. Kaya, ang tawag natin for this vlog is Makeup Twinning with Mama. Kaya huwag natin patagalin. Tawagin na natin ang ating guest. Mahali ka na! Ayan, ready ka na? Anong look ang gagawin natin? Sabi mo yung putok ang mata. Ganong kaputok? Putok na putok. Bet mo yung putok? Oh, ba yan? Sa mukha ko talaga ilalagay. Anong gagawin? Para ka lang nag-cleansing. Ayan, so mag-voice over muna ako para tuloy-tuloy lang tayo sa pagmi-makeup. Okay, so for the base, I will be using Bobbi Brown BB Cream in a shade of medium. So this product is like a tinted moisturizer. So syempre sa face ni Mama, which is matured skin, we need a moisturizing primer or a moisturizing base. Yan. So, apply ko lang siya sa whole face ni Mama. And for the foundation niya, I will be using Bobbi Brown Skin Foundation Stick in a shade of warm beige. So, this foundation is also a moisturizing foundation which is perfect sa skin ni Mama. And then, I am going to use a stippling brush para ma-blend ko yung foundation. So, maganda yung stippling brush kasi nape-penetrate niya deeply yung mga fine lines, yung mga wrinkles, para totally ma-fill in. So, of course, blend lang. Make sure na wala tayong mamimiss na spot para talagang pantay yung kanyang skin tone. Next, for the concealer, I will be using Bobbi Brown Face Touch Up Stick in the shade of Natural. So, all the while kala ko po concealer ito, hindi pala. It is also a stick foundation. So, next time hindi ko siya gagamitin as concealer. So, right now I'm blending it with a concealer brush. And, syempre, binablend ko siya ng stippling brush again for the final blending before I set it with the Coty Airspun Loose Powder in the shade of Translucent. So, I will be using a powder puff para i-apply itong loose powder and then carefully idadab ko siya on top of the foundation. So, dab-dab lang and then I'm going to blend it with a big powder brush. And then lastly, I will be using Bobbi Brown Skin Weightless Powder Foundation in the shade of Natural as my final pang set ng foundation. So, I make it a point, I use a powder foundation at the end para talagang full in coverage ang finish ng foundation. For the brows, I will be using Bobbi Brown Perfectly Defined Longwear Brow Pencil in the shade of Rich Brown. So, I really love this pencil kasi nakaslant na siya. Hindi mo na siya kailangan i-sharpen. Kaya talagang ang ganda niya ipang shape ng eyebrows. Which is perfect kay Mama kasi ako'y hirap na hirap pantahin ang kanyang kilay. So, yan. Fini-fill in ko lang yung kanyang natural shape ng kanyang eyebrows. And then, I'm going to coat it with Bobbi Brown Natural Brow Shaper in the shade of Auburn para makulayan din yung hair ng kanyang eyebrows. Para mag-blend in siya with the pencil na ginamit natin. For the eyeshadow base, gamit ako ng Naturactor in a shade of 151.
And apply ko siya using a concealer brush. Apply ko siya sa whole eyelids. Yan, blend lang para mas kumapit yung mga eyeshadows na ilalagay natin. For the eyeshadow, gamit tayo ng Makeup Forever Lustrous Shadow Palette. First color na gagamitin ko is shade M847. So, ilalagay ko yan dun sa eye crease part ng eyes ni Mama as my transition color. And I will be using my Zoeva brush number 227 to apply it. So, blend ko lang yan higher than her eye crease para magkaroon nga tayo ng parang transition color. Next is, I will be using the shade M928. Yan, doon na mismo sa kanyang eye crease para magkaroon ng depth yung kanyang eye crease para ma-emphasize natin. Again, I'm still using my Zoeva brush number 227. Next shade I'm going to use is the shade M608. Yan, ito naman parang ibe-blend ko yung second color natin para hindi harsh yung mga lines. So may blending effect. So make sure na talaga na be-blend natin ng maganda yung eyeshadow para hindi nga harsh yung mga edges. So blending is the key. Putok naman. Putok ba? Di pa. Ano ba putok ang gusto mo? Yung sumasabog. Diba? Pero gusto niya putok na putok. So ayan, para talagang tuluyan ng pumutok ang mata ni Mama, we will be using the shade M100. Yun yung parang black. So yan ang ilalagay natin sa whole eyelid ni Mama. So parang yan na yung magiging smoky color natin. So right now, I'm using a smaller flat brush naman to apply that. And then finally, again, using my Zoeva brush 227 for final blending ng mga edges. And of course, to complete the look, dapat intense and dramatic din yung ating eyeliner. So I'm using a black eyeliner. So dapat walang ma-miss na spot do sa lower lash line at saka sa waterline. Next is, I'm going to blend yung M847 using a very small and fine brush dun sa ating black na eyeliner para may blending effect din siya. Hindi lang siya yung parang, you know, yung black na nakaguhit. So, kailangan meron din blending ng eyeshadow. Yun nga yung M847. So, lastly, gamitin ko yung ME512. I'm going to put that sa brow bones. And then, I'm going to use that to clean the edges ng eyeshadow para mas blended yung effect. And also, I will put that sa mga inner corner ng eyes para magkaroon ng highlighting effect. And then, off-cam, nilagyan ko siya ng liquid eyeliner sa upper lash line and nagkabit na rin tayo ng false eyelashes. So, right now, kinukontour natin yung face ni Mama using MAC Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette. And I'm using the shade ng Shadester and then konting shadowy. Yan, so contour lang natin yung kanyang mga cheeks, yung kanyang jawline, yung kanyang chin. And of course, huwag kalimutan mag-contour ng nose and konti dun sa low part ng lower lip. Yan, para maging pouty yung mga lips. Yan, blend it very, very well para natural. Next is, I'm going to put her blush on and I am using Becca, yung Blushed with Light Blush Trio Palette, and I'm using the shade na Snapdragon. So, apply ko lang siya sa apples of the cheeks para mas natural lang yung dating ng blush. Ayan, for some highlighting effect, gamit tayo ng MAC Mineralized Skin Finish in a shade of Soft and Gentle.
Yan, lagay ko lang siya sa nose bridge ni Mama using the exclamation point technique, no? Point, tapos yan, line do sa bridge, exclamation point. Yon, and then konti dun sa parang Cupid's bow para mas ma-emphasize natin yung shape ng lips. And for the lips, I'm going to use yung kanyang MAC lipstick in a shade of Cosmo. And lagyan ko siya ng konting lip gloss by MAC, yung kanilang lip glass. Yan. So, since maganda naman yung shape ng lips ni Mama, hindi na ako magli-lip liner. So, apply ko lang siya directly using a lip brush. And then, lagyan natin nga ng konting lip gloss by MAC Lip Glass. And lastly, spray tayo ng MAC Fix Plus in Lavender para mas magmukhang natural at mag-long last ang makeup ni Mama. I will be right back. Now, it's my turn. Yung mata mo eh. Okay? Relax lang. So, pareho naman ay shadow palette yun. And we hope na gusto nyo itong video na ito. And kung nag-enjoy kayo, please like this video. And please don't forget to subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated pag may bagong video. Okay. Till next vlog. Ano? Till next vlog. Till next vlog. Comment down below kung may mga gusto pa kayong makita. So comment nyo lang yan. Okay? Till next time. Kita kits!